Siqale sazofika apha edolophini sazazi uba ndingutshawe ndingukhwankwa ndedwa. Andazazi ukuthi ndingumAfrika. Saqale satyesheleza principles nee-values zethu zobuntu. Baye bathi abantu xa besijongile sihamba sikhula bacinga ukuthi hayi sikhule lula okanye sikhule thambileyo. Singabaninzi ndiqinisekile wonke umuntu omnyama unebali angalithetha ngobomi bakhe. Umuntu omnyama ukhula ngomgalelo. Isihlangu sithengwa ngumalume, ikawu sithengwa ngumakazi, enye into ithengwa ngutata njalo njalo. Laa nto ibonisa ukuthi akukho muntu uba inkedama kwaXhosa okanye apho kuthi thina bantu bamnyama. Intshalelo yenkedama ngokuba sihamba nendlela ukuthi eqhutywa ngayo entshona. Isibangela ukuthi ke ize kule nto kanye ingxaki endifuna uthetha ngayo ukuthi mfundisi, imagine each and every quarter when ku-review crime stats, uMinister of Police ezawuzireleasa i-statistics, funeka sive ukuthi kukho abantu abangoomama aba-more than 10,000 in 3 months abadlulwe ngootata. Kukho abantu abangoomama, masithi umzekelo, ootata baxakile ngo-now society. Ndizama ukuthi ootata ke wonke umntu onxiba ibhlukhwe omnyama ndizama uquka. Sidlula kudlulelwe nasebantwaneni. Akudlulelwa kudlwengulwe kuphela, ufumanisa ukuthi baninzi abantu abangoomama. Liwaka kule kota lenyanga from January to March 2023. Baliwaka abantu abangoomama ababulewe ngootata. By more than 10,000 abaregistered. And that must mean there is something seriously wrong about how we're raising. Kakumbi sile society siyo abantu bamnyama, the boy child in particular. Firstly, thina bantu zange sikwazi uyimela abantu bamntsundu ukuthi i-apartheid regime yasigxwelerha. Because yaqala yophula isiseko sa-neighborly society, the family unit. Ube yaqaphela ujonga phaa ko-1976, owam umama wayebanethamsanqa uba umbone utata kanye nge-4 years. Kuba lo wayephangela izimali. Kwakufuneka akhethe phakathi kokuthumela imali ekhaya nokuzala kwakhe siqu. Zathi kufikile siqu ufumanisa ukuthi ndizawulamba kuba kaloku imali igqule esiporweni. Azabe futhi engavumelekanga ukuthi makaye phi aye emyelini wakhe eRhawutini. Kuba kaloku kweza hostels alithi nalapha eKapa zikhona eDairy Main neDairy Bell, kwakuhlala ootata bodwa. Baphela ootata beba namanye amakhaya angowesibini apha abazawuthi xa wegodukile bawashiye angabi nasikokelo. Asikwazanga ke thina ke le nto mfundisi ukuthi siyilungise sengizontsundu xa sikhululekile. Sithe sisawukhululeka ukuyibone inkawu ibibotshelelwe emthini. Ivele ithi xa itaka uyazi uba directionless. Ibulela nje laa nkululeko but ayiyazi biza kuthini ngayo. And that's the problem esinayo. Nezandla zingamabhaku, andithi zikhona izandla ziqwebisa kakhulu zikhonkotha kakhulu xa isejeyini. Uyikhulule ejeyini, ihambe kwaleli likhonkotha ifike imbunguzele linkotha inyama. Kuba ilazi utshaba lwayo bakubani. That is the problem. And ke mfundisi ndifuna ndiyithathe ndizothi, perhaps one of the mistakes that we made after 1994 was ukuthi iinkonzo that served as a moral authority of society, including politicians ezazisikhokelo, zaye zabuya umva. Zayeka isikhokelo zasinika kwi-politicians. And sa-assume xa siqala inkululeko ukuthi elizwe silikhululela uMandela. Sakulungiselela nolawulo salungisela uMadiba. Asathi sifuna ukwakha uMzantsi Afrika okunakumila kuthini ukulungisela ukuthi nomhla sengekho yena azathi olawulayo ahambe kwezanyama. Ngoku umfundisi iproblem esinayo is one, that ezinye zeenkonzo esasiyazi ukuthi ziyi-voice of reason neenkokheli zakwalizwi, kuba kwakusithi isawulahleka inetwork, ngosekuthetha ngenetwork. Zasithi once zibonakala ii-politicians kulahleka inetwork, kuzawuvela abantu abadala abangabakwalizwi bakwazi ukuthi nantsi indlela. Abanye babo ngoku basezipokothweni zezi politicians bakufuneka bezilungisile.
Ngokingxaki ke ngokuba inkonzo saba sezipokothweni zibe bezidlale irole enkulu kwinkululeko yoMzantsi Afrika, not uMzantsi Afrika kuphela, nelizwekazi leAfrika. Abantu abaninzi bayalibala ukuthi sicula kamnandi Nkosi Sikelel Afrika. Silibala ukuthi yiliculo lenkonzo. It was initially composed as ukucula enkonzweni kuba sasingenayo thina izoba ngumhobe wesizwe later sayithatha sayiba sayenza ngathi ingoma yepolitiki isuke enkonzweni. Ubuyaqaphela nokuthi ngeli xesha kuhlalwa kwi-meetings ezininzi inkonzo played a critical role, but now unfortunately xa sikwepana thina eParliament we find ukuthi in trying to shape umuntu omtsha omnyama in particular of the 21st century nozakwazi uthatha uMzantsi Afrika awubhekise phambili alikho ibandla. Uba likhona kuzawuxhomeka uba umzekelo abantu bane-integrity ba-principled njengesikhokelo, they will be sidelined. Abona kufuneka bethethile ngoku ngaba basezipokothweni zabantu. Ingxaki ke ngoku apha ibangela khona into yoba akulahleki mntu mnyama kuphela nokuyindoda noba akayondoda, kulahleka nelizwe in the process nesizwe. Iba ingxaki ke into yoba mfundisi ukuthi singene ezinkonzweni sikhonze sithi sawuthi asiyifuni ipolitiki. Ingxaki into yoba uba ukhange ungene kwindlela olawulwa ngayo uzawulawula system. Uzawulawula uzawumane uzibuza ukuthi bathena abantu ingathi banebala likanjwa njengathi banesiphene abantu basikokelayo. Sawumane sicula uHymn 289 uThixo over izithuko. uThixo uyawufuna umthandazo, but uyalindela ukuthi ekuthandazeni kwakho phakama wenze. Ithetha ukuthi simcule uThixo over izithuko sithi tweza amaphiko wakho ulufihla usapho lwakho, simncedise sidweza wethu amaphiko sifihle communities nee-families zethu, but siphinde sifihle noMzantsi Afrika kubantu abangamasebe. Ubazi akunabakho that involvement. Ndifuna mfundisi ubonisa ukuthi le tender ke yasenkonzweni iyasiphinda thina as-politicians uyixolele. God, if you follow the story of Moses ekhupha amasirayeli, Moses at each and every particular moment in time would consult his God for guidance. Athi naxa sexakiwe aphinde uconsult uThixo aphinde athi ndithini. Ukuphinda usikhumbule istori sikaMoses uthe xa etyunjwa uThixo lathi kumisa ukuthi uzayenza le project wazibona ukuthindile. Wabona izizathu ezininzi ezinobangela ukuthi angakwazi ukwenza lo msebenzi. But wabumne ulathile ukuthi ngozakwazi ukwenza. uPawulos lo wayenguSawule kuqala. Andithi mfundisi wayeqale nguSawule wawathutshisa amaKristu wahamba nawo straight ngomgca. Yafika imini wayedla ukuthi umakhulu wami yafika imini esisitende. Waphela ugeza ngaloo mini wajika wanguPawulos ekambili kwethuba. Andithi uthe xa senguPawulos nguye ngokwayesebhalela abantu ebhala incwadi zaseKorinte ebafundisa ngobuKristu. Ezinkokheli ndizama ukuthi nezi zinesiphethe zingakwazi ukujika. Zingakwazi ukujika kepha into ongcanyweni kwaXhosa nabantu zifuna nje ukukhokelwa ngabantu abakhokelwa nguThixo. Because the problem yenkokheli zethu in our majority in politics asikhokelwa nguThixo. uMoses wayekhokelwa nguThixo. uPawulos wayekhokelwa nguThixo naye ngosebhala esithi kwabaseKorinte athi ubhala the most excellent way uThixo oluthanda. Ewe ufundisa abaseKorinte eGreek ukuthi linazo zonke eziziphiwo into engenayo ndibona neyibhuda nguThixo. Analo uthando lukaThixo libele ukwempana kodwa luyafifetha. uYesu Kristu ungena eJerusalem ukhwela indoda. Ubabonile bonke bakhwela amasha ndithi bakhwela idonki.
uthe ungena kwakhe eJerusalem andithi wafika phana benza inkonzo yintoni ufika bathi ngababamba ngesixhanti ubabambe ngesixhanti ubakhupha ngaphandle ngantoni ngento yoba uvathi iqaqa ukuba kufuneka akhuphe le nto irongo emntwini ukuze kuphume le nto irayithi. Ithetha ukuthi ngelinye ixesha kufuneka nina abantu bakwalizwi nisifake isabhoko ukuze sibe sendlini. Uba nani nizawuthi nikhwele encingweni sizawulahleka isizwe. Sine-politicians thina eziyingxaki. Ubusakhumbula laa donki yangena phana yabona uYesu ephosela amahlamvu yathi nayo ya-excited. Ngoba abantu bebulisa nje bebulisa uYesu Kristu be-excited nayo ya-excited. Iyabuya ngolaa donki akasema uYesu Kristu yenza iMandela greeting ibona ingawo yonke. Kube ibicinga ukuthi laa nto ingayo. Now, sine-politicians ezifana nam nabanye ezizawuthi zinyuliwe nini ziphinde zicinga into ingathi ayikho ngabo abantu bebesibekile. Sohlulwe futhi ukubonisa intobeko kuba that example uYesu Kristu uyayazi ukuthi zonke iikumkani zikwela mashi as a show of force and power and authority. Yena wayefuna usondela kumahlwini nokufikeleleka ebantwini. So laa donki ifana nezi politicians zisithi zizawuza kuni during elections zicela ukuthi zimise inyumo. Emveni koko sicinga ukuthi xa sezikhundleni into ingathi silibala ukuthi ngale office usinike yona kuze siseve nini. Now all the principles that one can find in leadership nokwakha iziseko za any society and any family siyafumaneka enkonzweni naseBhayibhelini. Abanye benu ngobunitsi benu niphila ngaphezulu noma siyiphila thina. Mfundisi ndicela uboleke igama lalapha eBhayibhelini elisetyenziswa le ukuyirhexeza into. Thina ezi principles siyazirhexeza. Kuye kuxhomekeke ukuthi ngomso sifuna ntoni. Uba sifuna ivoti sizawuthetha beyifunayo. Ngomso xa udibana nam andisakwazi kuba kaloku le nto bendiyithetha izolo bendinguzulu icela. Yonakale kuthi ke yonakala apha koodade ifuna uphinde ulungiswa apha koodade. Sithi ababangela ukuthi kube kwezi families that are broken ezikhulisa abantwana earlier bekuthethwa ngazo kuthiwa ngamaphara, ezikhulise abantwana babangela uba kufuneke i-protection fee. Into yoba thina abantu bebefanele ukuthi andiliqala ekhaya idlule esitratweni isuke from esitratweni iye kwi-community isuke kwi-society ekunation. Iinkonzo nangakumbi zisincedisa ngokuqinisekisa ukuthi isiseko kuqala sefemeli si-sound and solid. Siyibhuda ndawonye ke ngoku ekuhlaleni. Is it because kwenzeka le nto ibithethwa apha ngucelo wam ngaphambili ukuthi perhaps thina into esiyenzayo we don't get involved enough kwizinto zokuhlala. If uyayibona i-history ye-Methodist Church mfundisi uzawuthi le politician ingathi eyirhabula le tenda yenkonzo. One of the things ethetha ngazo is the social gospel. To say, as the church exists within a particular society and the community, how do we respond to the immediate needs and the challenges that face this? Including issues of saying, if people need a tile, how do we respond to that? Perhaps political leadership it collapses completely for this. Completely. If you want to look at how it has collapsed, look at the fact that namhlanje kumasipala, namhlanje kuphatha ngomso ngoba. Not kuba asivumelani ngeprogram.
ndivele ndadicide ukuthi hey lo mntana kaToto unamazinyo amakhulu andimthandi namhlanje. And for whatever reason we change government, but no one considers the impact that has on the communities themselves. Uyabona mfundisi wami sizaba ne-dialogue kungekudala i-coalitions. Bendisithi phana ndinomgebe e-church meeting ye-opposition parties. Mostina siwugquma umbona ngamakhasi. Sithetha phandle. Bathe xa belamenta pha bekhalaza ngathi ngabantwana abanekhwelo. Ndithe kubo into engize niyikhumbule into yoba kudala sayithetha le nto kwango-2004 ukuthi masibe nendlela esiyenza esiyisungulayo ukusebenzisana. Sibizwa i-ANC ngokungathi singabantwana kufuneka sithi sidibanise amadoda siyomamela ngento efanele ukuthi senza ntoni siza nesisombululo. Apho ndiyakhona mfundisi into yoba nakwezi zinto zokuthi abantu balawuleka njani zintoni eziyingxaki kuyafuneka iinkonzo zidlale a very critical and important role. Mfundisi, without digressing, uThixo unendlela yomphathisa umuntu wakhe eyakhe ivangeli. Ndithe mna kuba ndisithi kuye uNkulunkulu andikwazi ukukhonza as much as I would like to ngenxa yeprogram. Wathi fine, wandinika into ekuthiwa i-freedom of religion and belief as ivangeli ekufuneka ndiyifakile all over the world. Ndothuke mfundisi xa ndihamba kule freedom of religion and belief ukuthi mangabi amaKristu abulawayo natshutshiswayo ngenxa yenkolo yabo. Isono sawo in the 21st century buKristu. Kukwenye country ekuthiwa kwi-Eritrea abantu bafakwe bezi-thousands ezikhondenini bavalelwe bajika bangavulelwa. Isono sabo bubuKristu. Ndavakala ndisithi ke mfundisi kule wari yam ndiyithetha, ndavakala ndisithi xa ndinexhala ndisithi abantu abaninzi bayalibala ukuthi eli gama lithi Christian yayisenyeliso. Andithi ayize niyixele uba iBhayibhile yam inayindawo lenkuku. Kwakuzama ukwenyeliswa abantu ababezidibanisa noKristu kuba kufuna ukuthi bangamlandeli. Kuba uJesus Christ himself zange beyi-Christian. Kukulandela iimfundiso zakhe ezi zibangela uba kuzokwazi uthiwa kwi-religion ekuthiwa i-Christianity. Ndiyaphazama. Ndizama ukuthi ke mfundisi enye ivangeli endifuna uyishiya nabazalwana benkulunkulu is to say kufuneka sibe vigilant kule nto ukuthi baninzi bangamaKristu bayatshutshiswa kule Afrika isono sabo bubuKristu. Kuba abanikwa ndlela nalungelo lokupractice what they believe. Kwenye country ekuthiwa inantsika main mama, lo mama ubekwa ngaba bantu wabathatha mfundisi noba 3,000-4,000 abantu wabangcwaba bephila wabafaka umlilo. Isono buKristu. Ndizama ukuthi thina bantu ke ngoku nani mfundisi nebandla that know injustice, have experienced injustice, whether it's through struggle for freedom or ngokwenkolo, sifanele singayitolerate injustice noba yenziwa ngubani kweli icala ngeziphoso. But izawudinga abantu abangootata abatsha nabadala, especially aba batsha balingana nam basenamendu, to change things around and change the society in which we live. The first thing we have to do, as a values zobuntu, letting ngumntu ngabantu, that is how I was raised. That's how all of us were raised. And just basishit. For this, I give a practical example. Bendise Eastern Cape, ezilali kusanjwa ngenyanga. Ndibona umntwana oyintombazana ona 12-13 owamuna 19 kuphela transport.
ndihamba nomfana apho obalekisa kakhulu xa iqhuba ndithe kuye makalize somthatha ukuba simthatha simsaphe ndithi simthatha simsa to a place of safety asingeke simshiye ngorhatya ecam kwendlela ehayika uyabuza how is she your responsibility ndithi how is she not your responsibility as a South African ndizama ukumfundisa nokumtshintsha ingqondo ukuthi azangacinga uba kuba umzekelo ngoku ehamba ngemoto ngomsa akazubetha ngenyama azakwazi ukuyazi ngomso xa edibana nomntu noba ungumama noba ungutata enendlela yokumnceda azakwazi ukumnceda sifundiswa loo nto enkonzweni. It should be easy then to take it siyithathe siyise ngaphandle to societies in which we live. Mfundisi, we should be the ones njengamabandla aba-advocate for changes kwi-education policy. We should lobby government when esiza nee-policies ezingekhoyo ezawumosha societies siphinde sithi because inkululeko eninzi ingxaki ngakumbi kumntu ongerekho-ready nongakhange conscientizwe ukuthi i-responsibility towards the rights you are being given ithini. eSouth Africa nje senza uvula zibhuqa ukwaxeleka kabuzo bendibuhlungu ndibona enye ividiyo lo mfundisi uyashumayela leza nto za-online and I think it was empty uyashumayela ufike waxhonyiswa wapokothwa live online zampokotha yampokotha le jongwana yapho ndiyafumana le wallet empty yayithatha yayijula pha yaqomba okay akontinue yathatha iscreen yaphuma naso unyana womntu and often failed by father because the boy child in particular needs a role model. All children do, but if there's no father figure in a life yomntana oyindodana esemncinci kuba nzima umold. Le nto ukuthi mfundisi of being able to work together as colleagues. Jackson Mthembu, we were very good friends, lower ANC. He had an unfortunate and a very tragic incident where umntanakhe was tormented. Then he comes back akayazi. Ilanda unikeza umntana iprivacy. Kube intombazana. Akonde ukuthi ukweligumbi mna ndigapha inobu-right manje ndingamphazamisi. Kanti kuleli xesha umntana asixhomeleyo. Sihamba noJackson Mthembu, he says one thing, ndisokoliswa yami intwana ena-15 at the time. Uthi uJackson Mthembu kum, Chawe, don't make the mistake of being an absent father because of umsebenzi wethu. Would it be intentional and deliberate about the amount of time you spend with it? Don't just be physically present, be emotionally present. Would it because the struggle could not allow us to be emotionally and physically present? And by the time we came back, sesikhulekile labantwana sibaluzi nabasazi noba singotata. Ubekela belile. Uthi wena you have that opportunity, lokwazi utshintsha ubomi. And Fundis, that is precisely what I did. And the trajectory of Mumdana had changed. And when we sat down and I asked him a question earlier, I wanted your attention. Simple response. All I wanted was your attention. You're busy trying to save the world, but you're liberative. In essence, he was teaching me. Utiko can trust them. Awuzokwazi ukuthi uqiniso abayinkokhele ephuma izandla phangaphandle utekete uthini ucikoze because siyacikoza thina abantu nomnyama le nto ithetha phangaphandle ungayixala ngaphandle. It was through that lesson from Jackson Mthembu where I said to them, every time I'm present and I'm at home, I dedicate time for you. At times in food, some of the problems is that apart from fathers being absent, others are just physically present and emotionally absent. But they're not just emotionally absent only, but with family as a whole. In the 21st century, because there will be other teachers outside. But for this, we must be able to say the youth that we mold that comes out of the townships, as indeed role models only from Mabanda, but we must be able to say young people who have potential in communities. Abangena
how do we help them? But also, how do we rope as politicians and say must this? So that role models because I don't know about but it's a generational issue. Now they need to have role models within their generations as well and be able to produce leaders out of but come from backgrounds in the family struggling, especially the broken families and broken homes. We can't solve the problems a country with legislation, no percentage. The population and it's predominantly African, but the crime is so big. It's the destruction of the social fabric, the glue that held our society and communities together. Ile missing link between us if men. Tina were making things worse for this because we don't if values. It goes when you are taught proper principles and values. And by the way, there's a difference between principles and values. Principles are your true north, they don't change. You can break yourself against the principles, but you can never break principles. But values, they share the same values. So if there's a misalignment between your principles and values, others don't even know that principles exist, then you have broken societies. Now, the point I'm making is, while in cons are trying to inculcate values as a right, bafika babe ne-role models ezifana ne-politicians nabanye abantu in society abangotsotsi who subscribe to no principles benza whatever ezakwazi ubenzela ukuthi ngomso babonakale ngabona abantu banokwazi ukuthi ba-trade and flash. And what worries me for this, I want to come back to umzekelo wami. When I was doing high school, there were riots in the country. Riots because it was before 1994 and shortly thereafter. Riots in the country where school was but it's parents and communities that intervened and said, "Ofunu riot, no problem. Fundis is our teacher Mna danfundis lali emzokutya, but I had the privilege abantu abazali kweza skolo who would say, "Mfundisi, ixesha lakho liqala ngexesha elithile uyophela ixesha elithile. If umntwana uphumile waphuma ngaphandle, it's that child's problem. Teach these ones until half past 2. Because here we're preparing leaders for the future." Now we have a problem with black people where if a meeting is called in town, we're quick to run those meetings. And in one of the schools, if they send you a letter and say, "Come with a meeting," magabizwe up in ebulumko akasozai. Magabizwe for a meeting umzali kusithiwa umntana kusinike problem uzasathumela intwana engavela ntwana kanye ningixaki. Now, how were we able to defeat the strategy? It's because single-minded, with a clear purpose. We knew what we wanted. We knew that we wanted to build leaders for the future, male or female. And we're not doing that now. We're leaving it to chance. We're not doing it to Sifuna ukogela ukubinkokheli of the future. I cannot understand, for example, how Apa is location. I'm a politician. Apa is location. So that money to see kuka ngaphandle. Singasapotani sodwa singosomashishini. I want to make an example of this. In Montclair, I once said to Kubantu, "What communities were retrenching with Sasalako? Did the closest were retrenching when did get Avule is hot." So I say a meeting, how about? That was many months ago. How about getting Nabantu Bampangela or the grocery yet from her? But oh, Mama, the Macamos, Bashel, as a brand Zabo, at the Colgate, if I do Chile, or I took paste, if we Colgate, and then she comes up with that list. As I would charge it, my late delivery. That was before these online delivery services. Yabaka, Banyamanda Bam Yaman, Badaba Mambata, I come in fast out the grocery.
But then but you don't mind when you're doing it online. But because you also was support. I have a colleague who sings Nqabayomzi with IFP. When we're doing a commission of inquiry, you know what shocked me? Honorable Singh, no judge decide, of Indian descent, was that we can't get Karaja Daifuma, Yalom to Fanana Pamati. And as well as all this, it was made dead. Ufunale, Kuba Kubo, Yabafugians and Pushisa. Tina, unlike before, want to pull each other down. And if Tina's now was what our generation see look is at least for the younger generation. But also we can't simply what we are going to succeed. Get software of other people. We have to define for ourselves what it means to be a man and an African man in particular. What values we should espouse and impart those values to our children. Because if we don't, as our American values in hip hop, we'll talk about it. Of months Papa, you have a Snoop Doggy Dogg and Tupac Shakur and whatnot, but Kangas are the Tupac. But then you go to school. Umdana fike phana angakumsha sikube ngamahana nisingisi akakwazi nothetholwa ngokwabulweni. Akazazi lokho ngubani. Akazazi lokho ngubani. Uzofumanisa ukuthi ke ngoku uya kwilizwe labantu abazazi ukuthi bangobani bane software ethini. Because the problem esinayo ngoba yonke into esiyenza yi software yase West yabelungu. That informs our development. Angeke bendisanda ukuthetha kwisoka loduma to provide this example. There is no way that we think singadlala la soka se-Europe sisawuba sibethi Europe guy. We have our own playing philosophy and style. It's the same with Africans. But now we have a tendency of thinking anything that comes from the West, and if we kumsha kahle, that la ngolisa pano makas no dabs ekhaya, but thinya labantwana e-Dale College. Babuya sikhange sijonge ne-homeworks, athi sawubuya kwazi ukumsho ngiyafundiswa e-Dale, kumsha kamnandi lomntana. Now mazi nokunolwazi nokuyafunda nokuyaprogressa, but as long as they was impress and English. Now thina abantu bamtsundu in particular silahle apha. And that is where we need to go back to. If we don't address good London, even politicians will be able to produce better quality leaders, even at local government level. Be involved. But Fundis, I want to encourage you guys with good matters that affect them. I'm tired of being lobbied by Abelungu. Abelungu will come to us, Mesotel Nqabayomzi. Pof, I'll go to the Nqabayomzi. Here again, your gods, I'll go to the Nqabayomzi. Into efumene yi-funding phesheya uzolwela inkonzo akazazi ne-dynamics yasecaweni, akazi neengxaki zenkonzo. Kodwa because sizawuba kuphela kwelizwe lizakuba khona mfundisi, sizakumamela sina-choice. And ke ngoku laa mbutho ndingazubiza ngagama kuba lo kanti sizanga apha ndizocampaign. Ufumanisa ukuthi abanye abaziboni ncam empukane. Uba babhidwe ila English bazawuthi yes. Baba English means no, of course. Now, siphele again ngokumfundisa singena kwi-direction. The last thing I want to raise, do not allow politicians to regulate Nina. There is nothing that politicians must do without you. Asuzuthi because thina sohlulwa ukuthi sifake umthetho kubantu abaspray abantu ngedoom nabanye benze izinto because commercialized by God, the Christianity. Sivele sithi tie everyone with the same brush without consulting. Bavele bovela phambi kwe-commission, ufika kwabe commission, if a politician doesn't like the few that appear, recommends ukuthi makwenze umthetho ozawuchaphazela nonke. Because uba ke na-regulator si-politicians ningamabandla mfundisi niphelile.
Kuba problem is the dilution of the values zale religion uphila kuyo. Kuba lo uzaw impose value systems ne principles ezithile kuqhomeke ukuthi yena ume kwephi nendawo. I asked a question Muslim people were going to Mecca and whatnot, and there was something about government having to contribute. And I asked myself, Easter weekend, what contribution comes from government? And that starts the problem. Where a secular state then takes sides on matters of religion, chooses which religions it follows, depending who the minister is in that department. The principle should be the same. Again, so find a way of talking to us. When we make laws, especially that affect communities, because as a politician, the United Democratic Movement, member of Parliament, and getting up our UTM, I don't want it. In my gas bag, so sitting in class and John Maxwell, integrity commits itself to character over personal gain, to people over things, to service over power, and to the long view over the immediate. It sounds like nice English. The Bible, various scriptures, the Bible, not in ndifuna ukuthi ke ngokumfundisa iqanza udlala phansi ze sithi nathi xa siserve community singazenzela donki yabo isenza iMandela greeting icinga amahlamvu bejolelwa yona kanti focus wazokuyesu ze singathi kukho abantu abangekho informed umfundisi balibamba uMoses wewuthandaza entabeni was it 40 days ngokabuya abantu bethandaza izithixo ndake ndavenye politician uThomas Khwala esithi Moses wahambela phambili nobashiya kakhulu akayazi noba wayethandaza uthi hayi mabashiya wayothetha noThixo wakhe lo umkhonkelayo izivele ezinye zithi ngokunyaka umfako kumkani uyiziya sayibona inkosi ukumnganimzi wayibangela kube inkohla ukukhonza uThixo yilento abantu bangakuthi bayibona inkosi ba celebrate ungakubona ukuthi ndifile mna uthi ngokunyaka umfako kumkani uyiziya ndawuphakama nimpoka because andikhambe ndibendleleni yokuthi bangakwazi ukukhonza uThixo so ndifuna ukuthi must be true to our values and principles and understand ukuthi the importance of symbolism in leadership. Importance. Symbolism. He was communicating a powerful message. Wasn't it? Born about a kingdom because by Jogan Amel. And but king, that's the power of God. Now, as politicians, is it as understanding the importance of symbolism in leadership? That's why we are going to have politicians as was better about to enter in class in Nabasuki. What is it? What's that? We're going to swap in the NATO of Claviga. We battle the license by my first alarm, they would love the license, and now you need this. Now imagine something I liked about Madiba, what he said. What these people have a right to be here. Suba Suka wena. Now kufuneka ke mfundisi siyazi ukuthi and singabe apologetic about being Christians.
and the values of your spouse. Akukho nto bangalazi be apologetic. And uba uthanda, kodwa these are our guiding principles. Kuba inhloko, I think ukhona umfundisela ngambe sithi inhloko engenanhloko kuba ingxaki. Yes, inhloko engenanhloko kuba inhloko ebuhlungu. Because the problem yabantu abazakuphikisa abagayidwa by nix, bagayidwa by winds ukuthi bavuka namhlanje bafila njani. Fundisi manje inkosi mayisikelele. Hayi man. Siyabulela ke sizawuvulela ithuba ngoku abantu abanemibuzo kule ntetho egqiba kuwa apha.